social responsibility towards different stakeholders. So stakeholders means all those persons who are interested in the affairs of the company. There will be so many persons who will be associated with the company directly or indirectly. So everybody is expecting certain benefits from this organization. So, and the company is also having certain responsibility to meet the needs of these stakeholders. So now we will look in detail what are the responsibilities of an organization towards the different stakeholders. So first one is shareholders. Shareholders are the persons who have invested their funds in the company. Either through equity capital or through preference capital, they have invested their fund in the company. So it is the responsibility of the company to return or to give a fair return to the shareholders. So they have to give dividend. They have to properly manage the organization, and out of the profits generated, a part of the profit should be distributed as dividend to the stakeholders. Similarly, there should be efficient use of the money of the shareholders. That is, there should be proper administrations of the funds of the shareholders. That is, the investors have contributed their capital to this company with an intention of having an investment. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവർ കമ്പനിയിൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ സർട്ടൻ നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ്സ് ഇഫ് ദേ വിഷ് ദേ ക്യാൻ സെൽ ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദി മണി ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ഹയർ എമൗണ്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനിലായിരിക്കും അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് the company, the market value of the shares will be increasing only if the company is having adequate profit generate ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാത്രമേ ഒരു ബെനഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോസ് മേക്കിംഗ് കമ്പനീസിനാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു പോകും. അപ്പോൾ it will be, if there is reduction in the market value of shares of the company, then what happens is that ultimately the fund invested by the shareholders will be losing. So in order to avoid that, there should be proper management of the funds of the shareholders. അവർ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണം. it should be invested in proper channels. അത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വെയിലായിരിക്കണം നമ്മളതിനെ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഷുഡ് ബി എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഫ്ലോ ആൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ്. Then the company should give a true and fair view of the results of the operations of the company to the shareholders. That is, at the end of each financial year, the company should disclose or inform the shareholders regarding the performance or the profit generated by the company for the last year. Then next is the responsibility towards the employees. So employees are the human resource who work in the organization. For the betterment of the organization, they are working all day and night. So the company has also certain responsibility towards these employees. So it includes providing fair remuneration. അവർക്ക് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാലറി വേജസ് പാക്കേജ് കൊടുക്കുക. ദെൻ ടു പ്രൊവൈഡ് സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഒരു the employees should feel safe and protected while working in the organization. അപ്പോൾ അവർക്ക് സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം. ദെൻ ദർ ഷുഡ് ബി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ദി കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. എപ്പോഴും വന്ന ഒരു എംപ്ലോയി വരുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കരുത് അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ. ഹി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡെവലപ്പ് ഹിംസെൽഫ്, ഓർ ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി എംപ്ലോയി. Then settlement of grievances. If there is any issues, that is, if the employees is having any issues with the organization, or if there is any conflict between the employees, the company should resolve all the issues. എന്നിട്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എല്ലാവരും the company should try to create a cordial relationship or friendly relationship among the organization. എന്നാൽ മാത്രമേ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാവരും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. ദെൻ ദർ ഷുഡ് ബി cordial relationships in the organization. അപ്പോൾ in order to create that good relationship, the company should focus on increasing the interactions between the employees. പല സെക്ഷൻസിലും കുറേ ഇപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ കമ്പനീസ് ആകുമ്പോൾ പല സെക്ഷൻസ് കാണും. ദർ വിൽ ബി സോ മെനി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി എ cordial relationship between
the different departments. എംപ്ലോയീസിനുള്ളിലും വേണം, ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുള്ളിലുള്ള എംപ്ലോയീസായിട്ടും വേണം, അടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സായിട്ടും കോർഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകണം. Then they should give adequate welfare facilities. അപ്പം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുക, ഫാമിലി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓവറോൾ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടെ കമ്പനി പ്ലാൻ ചെയ്യണം. Then towards the consumers. Consumers are the biggest assets of the company. It is because of these consumers the company is able to generate profit. അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി adequate customers, loyal customers ഉണ്ടെങ്കിലേ കമ്പനിക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So the main responsibility towards these consumers is that the company should be able to satisfy the needs of the customers. കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് adequate quality products പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. There will be certain expectations from the point of view of customers. Whenever they purchase, they will be expecting qualities, reasonable price, sustainability എല്ലാം അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. സോ വിത്തൗട്ട് എനി ഹാം എഫക്ട്സ്. അപ്പം അത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനിക്ക് പറ്റണം. ദെൻ ദേ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡിങ് ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് റീസണബിൾ പ്രൈസ്. ഒത്തിരി ഹയർ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദേ വിൽ ലൂസ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. സോ ഓൾ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് എ റീസണബിൾ കോസ്റ്റ്. Then the company should maintain cordial relationship with the customers and offer after sale services. So in order to create a better relationship with the customers, the company should focus on providing after sale services. അപ്പോൾ വെറുതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെയിൽ മാത്രമായിരിക്കരുത് കമ്പനിയുടെ ഫോക്കസ്. ദേ ഷുഡ് ട്രൈ ടു ക്രിയേറ്റ് ഗുഡ് റാപ്പോ വിത്ത് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അപ്പം if they provide adequate after sale services or additional services ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ the company will have a positive attitude towards the organization and they will try to purchase more and more products from the same company. അപ്പോൾ ആ ഒരു കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ they will feel motivated, or if they will be able to create a feeling that if you purchase from that organization, that product will be good, or the after sales services will be good. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഓർഗനൈസേഷനും അങ്ങനെ ഒരു ഗുഡ് റാപ്പോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ they will be able to generate more loyal customers and ultimately they will get more profit. Then towards the creditors or the suppliers, that is the company has certain responsibility towards the creditors. Creditors are the persons who provide goods to the extend credit facilities or ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ, സപ്ലയേഴ്സ് ഹു പ്രൊവൈഡ് goods on credit to us. So the company have certain responsibility towards the suppliers. അപ്പോൾ സപ്ലയേഴ്സ് ഗുഡ്സ് നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ we should be meeting the terms and conditions of the പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന രീതിയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം, ഇന്ന ദിവസം എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. And the company should stick on to that terms of agreement. And for the creditors, the company should give adequate securities. Whenever you take a loan, creditorന് ഒരു assurance വേണമല്ലോ that the company will repay. For that, the company should focus on giving adequate securities for the loan. നമ്മൾ sufficient securities കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം. Similarly, providing collateral securities. That is, if the loan amount is of large value, then we are supposed to give mortgage, collateral securities കൊടുക്കണം. അതായത് എന്തെങ്കിലും അസറ്റ്സ് മോർഗേജ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമുക്ക് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഹയർ വാല്യൂ ലോൺസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ കമ്പനി ഷുഡ് ഗിവ് adequate mortgage. Then adequate guarantee and repayment of loan. The company should assure that they will be repaying the fund on time. Without any delay or without any default, they will repay the interest and the principal amount will be given to the creditor എന്നുള്ള assurance company കൊടുക്കണം. Then payment of interest and repayment on time. Principalum interestും correct ടൈമിൽ കൊടുക്കുക. Then for the suppliers, they should fulfill the terms and conditions of the purchase and
there should be prompt payment to the suppliers. സപ്ലയേഴ്സിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡിനുള്ളിൽ തന്നെ റീപേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക without making any default. Then only they will be providing credit facilities in future also. Otherwise, if you make default, they won't be interested in providing credit to the customers. So they will force to have cash sales. അപ്പോൾ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് മാത്രമേ പിന്നെ നടക്കുകയുള്ളൂ. അത് കമ്പനീനെ ഓവറോൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് കാരണം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് കാരണം the company should focus on providing credit to the prompt payment ഉണ്ടാവുന്ന എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റിലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് തരുള്ളൂ. ദെൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ദി ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് the company should comply all the rules and regulations of the land. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് അത് പ്രകാരമായിരിക്കണം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ കമ്പനി ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഓൾ ദ റിക്വയർഡ് ലൈസൻസസ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ. As per the Companies Act, a company could start its operation only after getting the certificate of registration and certificate of commencement. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കിട്ടാതെ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനും തുടങ്ങാൻ പാടില്ല. And whenever they enter into any new areas, the company need to have proper licensing. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ന്യൂ ഏരിയാസിലേക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. Then furnishing the documents required by the authorities. In case if there is any verification of the documents and the government asks you to submit any documents, the company should properly submit the documents without any delay. Government എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതിന് പ്രോപ്പർ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ആൻസറബിൾ ആണ്. So without any delay they should be providing it. Then avoiding political favors. That is, the company should not have any political favors. That is, by pleasing any political party, they should not get any undue influence from them, or they should not influence the political leaders so as to get any benefit. അപ്പം കമ്പനീസിനെ ബ്രൈബ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദെൻ അവോയ്ഡിങ് ഫേവറിറ്റിസം ആൻഡ് നെപ്പോട്ടിസം. അത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും കൂടുതൽ ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കുക, അവരുടെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയോട് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ അവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പാർട്ടാവുക. So then with the ultimate aim of getting benefit from that political parties. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫേവറിറ്റിസം ആൻഡ് നെപ്പോട്ടിസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. It should be done in a proper manner, in a true and fair mannerലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. Then the responsibility towards the society എന്ന് പറയുന്നത്, the organization is working in the society, so the company is using the resources of the society, so it has the ultimate responsibility towards the society. That is, fair use of the societal resources. നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, so we should make sure that we are properly using these resources. Then the company should be able to generate adequate employment opportunities. That is, whenever there is any factory or organization set up, everybody will be expecting certain employment opportunities. So the company should be able to generate adequate employment opportunities. Then undertaking environmentally friendly practices. Environmentally harmful ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസ് ഇല്ലാതെ eco friendly activities ആയിരിക്കണം കമ്പനി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. Without hurting the ecological balance, the company should do the activities. That means there should not be any noise pollution, water pollution, air pollution, or any activities which ultimately affect the ecology or ecological balance should be avoided by the company. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് ബാൻ ചെയ്യുന്നു. അതർവൈസ് 15 മൈക്രോണിൽ കൂടുതലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, പേപ്പർ ബാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം environment friendly practices. Then contributing to the welfare of the society. That is, the company should indulge in social welfare activities. ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇപ്പം ബസ് ഷെൽട്ടേഴ്സ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നു,
അല്ലെങ്കിൽ ഹോർഡിങ്സ്, വേറെ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക് ബെനഫിറ്റിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിൽ, ചാരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സോഷ്യലി വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കമ്പനി പാർട്ടാകുക. Then avoiding pollution of the environment, then improving the standard of living of the people by creating a good environment or providing adequate facilities to the government, to the society, or to the by creating employment opportunities or by providing quality products to the customers. The company should be able to improve the standard of living of the people. So these are the responsibilities that a company have towards the different stakeholders. Now some of the arguments which are in favor and against corporate social responsibility. എല്ലാത്തിനും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ്സും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. And there is a group of persons who are in support of corporate social responsibility, and at the same time there are certain groups which are against having CSR in organization. So some of the arguments favoring CSR are: it will help the organization to minimize the regulations from the part of the government. That is correct. If an organization is doing all the activities in a proper manner, then it won't be facing any issues or restrictions from the part of the government. Government's actions or compliance ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. So they will be able to do the activities in a better way. അതേപോലെ it will help to create a good image in the among the public. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഓർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പല ഇപ്പം ബസ് ഷെൽട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പബ്ലിക്കിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇത് ഇന്ന കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതാണെന്നൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വരും. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് ഇമേജ് among the public. Then business organization has the moral responsibility to use the resources in an efficient manner so as to satisfy the social needs. That is, the organization is using the resources of the organization. So morally it has the responsibility to use all the resources in a proper way and contribute the benefits to the society. Then another argument in favor is that it helps to improve the sales and customer base. നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ it will attract more customers towards the organization and they will be able to increase the sales. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ബെനിഫിറ്റും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നു. Then like plus have minus points. Here there are certain arguments which is against the CSR activities, which include, that is, the sole objective of the business is earning profit. That is, business is meant to do business activities. അതൊരു സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ മോറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ അല്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് പലർക്കും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക, അല്ലാതെ സൊസൈറ്റീനെ ബെറ്റർ ആക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻറ്റൻഷൻ. അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് ബാധകമല്ല എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം പറയുന്നത്. ദെൻ അനദർ ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോളോയിങ് CSR may not be able to face competition and attain financial progress. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ CSR ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന such organization will not be able to generate adequate പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. Many are of the opinion that spending on CSR is a waste of time, money and energy. അതായത് സൊസൈറ്റിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ബിസിനസ്സിന് ഗുണമൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ബിസിനസ് ഇസ് ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ടു ഡു ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് സോ ഹാസ് ടു ജനറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. സോ ദർ ഇസ് നോ പോയിൻറ്റ് ഇൻ വേസ്റ്റിംഗ് ദ ടൈം ആൻഡ് എനർജി ഇൻ ഇൻഡൾജിങ് ഇൻ ദി സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് പലർക്കും ഉള്ളത്. സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇസ് ദി ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് നോട്ട് ദി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. സൊസൈറ്റീനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അല്ലാതെ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് a group of personsന് ഉണ്ട്. So the persons having these kind of thinking will be against the CSR activities and they won't be interested in having CSR activities in the organization. But ultimately, as per law, every company who have
an annual turnover of 2 crore for the past 3 years are supposed to contribute 2% of their annual turnover as for the CSR activities. So it is compulsory. എത്ര ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും ഈ ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് എല്ലാവരും തന്നെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.